Good morning, dear student. This was the last point from our syllabus. This was the last point from your unit 4, which I'm going to teach you. However, as we complete this particular point today in this lecture, then we will complete with our syllabus of regulatory affair. हा शेवटचा पॉईंट आहे आपल्या सिलेबसनुसार जो आपल्याला शिकून घ्यायचा आहे. As soon as I will complete this particular point, I will forward you all the notes, or probably you are having all the notes. The notes I have been already given to you. तुमच्याकडे notes असतीलच. Then after that, you have to start with your studies in concern of sessional exam. First practical session, first theory sessional exam. Already I have been forwarded on the group. मी ग्रुपवर फॉरवर्ड केलेलंच आहे. That syllabus for the sessional first will be the unit 1 and unit 3. Unit 1 and Unit 3, this will be the syllabus for first theory sessional examination, while Unit 2 and Unit 4, they will be the syllabus for second sessional theory examination. Okay, student? So now I'm going to start with the last point of this Unit 4 and the last point from our syllabus. Student, according to our syllabus, we have to study about one particular act, and that act is called as, or it is abbreviated as HIPAA. HIPAA. This was one act which we have to study as per our syllabus. Student, basically before moving on toward the theory of this act, in short, I want to explain what does this act is concern of. हे ऍक्ट कशाच्या संदर्भातलं आहे हे मला तुम्हाला शॉर्टली एक समजून द्यायचं आहे. स्टुडंट, दिस वॉज अन द ऍक्ट विच वॉज प्रोव्हाइडिंग what I can say, it was providing a right to the patient. It provides the rights to the patient that its health information should be get protected. पेशंटची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन असेल ना, that health information should be get protected properly. And that's why one particular act has been get designed. एक act तयार झालेला आहे, and that act is called as the HIPAA Act. Try to understand. HIPAA, it is one of the federal law. Okay, what I want to explain, HIPAA is simply said to be one of the federal law, which basically helps to protect the rights of the patient, which basically helps to protect the rights of a patient. However, whatever the health information of the patient is there, that health information should be get protected. Health information should be get protected in a proper manner, in an appropriate manner, and for that purpose, the act has been get developed, and that act is called as the HIPAA Act. It is called as the HIPAA Act. Okay. So, student, now basically it is one type of the privacy rule which protects all the individual identifiable health information held or transmitted by a covered entity or its business associated in any form of the media, whether electronic, paper, or oral. This is simply called as the protected health information. This act basically gives the privacy rule, and that privacy rule is called as PHI, protected health information. So now student, from this particular slide, या पहिल्या स्लाइडवरनं आपल्याला हिपाचा फुल फॉर्म समजेल. HIPAA stands for Health Insurance Portability and Accountability Act. HIPAA stands for Health Insurance Portability and Accountability Act. What does HIPAA consist of? आता या ऍक्टमध्ये काय काय आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. फर्स्ट, इट कन्सिस्टिंग ऑफ द स्टँडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रान्झॅक्शन्स and code for all covered entities. It was consisting of the rules and regulations or the standards for the electronic data interchange transactions. Second, it consisting of the standards for security of the data system. It was consisting of the standards or rules and regulation related to the security of data system. Third, it provides the privacy protection for the individual health information. HIPAA provides a privacy protections for the individual health information. Fourth one, it consisting of the standards of national identifiers for the healthcare. It was also consisting of the standards for the national identifiers for the healthcare. Now, introduction to this HIPAA. Student, we have to study this HIPAA. It is a one of the act which provides the, or which safeguards the rights of the patient. It basically safeguards the rights of a patient. Okay.
Now student, have a look over this particular slide. Introduction to the HIPAA. The privacy of the health information becomes an important concern for all the institutions, those who are delivering the healthcare services. In order to protect the privacy, in order to protect the security of the health information related to the patient, this is one of the important concern for all the institutions, those who are providing the healthcare services. Second point, a method of exchanging the electronic health record leads the patient to worried about their information privacy and losing of control over their data. Why it is necessary that such kind of the policy should be get developed, या प्रकाराचं प्रायव्हसी पॉलिसी तयार व्हायला पाहिजे, याचं का गरज भासली आपल्याला? कारण जेव्हा आपण एखाद्या पेशंटची इन्फॉर्मेशन शेअर करतो, इंटर डिपार्टमेंटल जरी आपण इन्फॉर्मेशन शेअर करत असू, त्यावेळेस द पेशंट बिकम्स गेट वरीड. पेशंटला खूप चिंता होते की त्याच्या ज्या त्याच्या ज्या हेल्थ कन्सर्न जी काही माहिती आहे ती कुठे लीक आउट नको व्हायला. बरेच असे पेशंट असतात की त्यांची जी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे ती कुठे लीकआउट नको व्हायला, त्यासाठी त्यांना एक प्रोटेक्शन ऍक्ट हवा असतो आणि तो प्रोटेक्शन ऍक्ट म्हणजे कुठला आहे? हिपा. तर या सेकंड पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड leads the patient to worried about their information privacy and losing of the control over their data. Third point, the healthcare providers need to ensure effective level of privacy and the security policy that safeguards the patient right. आणि जे कोणी हेल्थकेअर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतायत ना, त्यांना सुद्धा हे इन्शुअर करून घ्यायचं आहे दॅट दे आर फॉलोइंग द इफेक्टिव्ह लेवल ऑफ प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी पॉलिसी. ते लोक खूप चांगल्या प्रकारची प्रायव्हसी पॉलिसी किंवा सिक्युरिटी पॉलिसी फॉलो करतायत, जेणेकरून पेशंटची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन असेल ती सेफगार्ड राहील, ती एका प्रकारे लॉक अँड की मध्ये राहील, कॉन्फिडेन्शियल राहील, in order to protect the patient's right. In order to protect the patient's right. Next slide. The health records need to be under a strict control. Whatever the health records are there related to the patients, that health records should be kept under a strict control. Next point. There is a need to implement a global standard of the handling patient data, and such standard for electronic transfer of the medical information also needs some guideline to control the patient record both in the written manner or as well as in the oral manner. And student, from all this particular बेसिस, या सर्व बेसिसवरनं हे लक्षात आलं की ग्लोबली काहीतरी एक स्टँडर्ड तयार केला गेला पाहिजे, ग्लोबली काहीतरी एक असं रूल अँड रेग्युलेशन तयार केले गेले पाहिजे की ज्याच्यामध्ये पेशंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन शुड बी गेट प्रोटेक्टेड, किंवा जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे दॅट शुड बी गेट प्रोटेक्टेड, आणि त्यासाठी एक प्रायव्हसी पॉलिसी त्यांनी तयार केली गेलेली आहे. अँड दॅट प्रायव्हसी पॉलिसी इज कॉल्ड ॲज द PHI, प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन. लास्ट पॉइंट समजून घ्या या स्लाइड मधलं. द फर्स्ट अँड द मोस्ट कन्सिडरेबल फेडरल लेजिस्लेशन ऑन द हेल्थ प्रायव्हसी अँड द सेक्युरिटी इज द HIPAA, दॅट इज द हेल्थ इन्शुरन्स पोर्टेबिलिटी अँड अकाउंटेबिलिटी ऍक्ट. आणि त्यासाठी या प्रकारच्या प्रायव्हसीसाठी, या प्रकारच्या सेक्युरिटीसाठी, म्हणजे हेल्थ इन्फॉर्मेशनची प्रायव्हसी राहायला पाहिजे, हेल्थ इन्फॉर्मेशनची सेक्युरिटी राहायला पाहिजे, हेल्थ इन्फॉर्मेशन पूर्णपणे प्रोटेक्टेड राहायला पाहिजे, त्यासाठी एक फेडरल रूल अँड रेग्युलेशन किंवा एक फेडरल लेजिस्लेशन काढण्यात आलं. अँड दॅट फेडरल लेजिस्लेशन ऑन द हेल्थ प्रायव्हसी अँड सेक्युरिटी इज कॉल्ड ॲज HIPAA. Okay student, so this was the introduction related to the HIPAA. Who carries out HIPAA rules and regulation? The next slide is that who is responsible or who basically follows the rules and regulation of this particular act. या ऍक्टचे रूल्स अँड रेग्युलेशन कोणी फॉलो करायला पाहिजे, कशासाठी फॉलो करायला पाहिजे, त्याबद्दलची माहिती इथे या स्लाइडमध्ये. कवर्ड एंटिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लिमेंटिंग द HIPAA rules and regulations. Those who are providing the health services, हेल्थकेअर सर्व्हिसेस जे लोक प्रोव्हाइड करतायत त्यांनी HIPAA फॉलो करायला पाहिजे. हेल्थ प्लान प्रोड्युसर्स, हेल्थकेअर क्लिअरिंग हाऊसेस, हेल्थकेअर providers, they should follow the rules and regulations of the HIPAA. Student, try to understand in this slide what I want to explain. I want to explain about who carries out the HIPAA rules and regulation. Next slide. What must a covered entity do to be in compliance with HIPAA? आता जे लोक कवर्ड एंटिटी कुठल्या कुठल्या आहेत, जे हेल्थकेअर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतायत ना, त्यांना म्हटलं गेलंय कवर्ड एंटिटी. तर आता कवर्ड एंटिटीने काय करायला पाहिजे जेणेकरून ते HIPAAच्या कंप्लायन्समध्ये काम करतील? पहिलं पॉईंट,
They should notify the patient about their privacy right and how their information can be used. सर्वात आधी त्यांनी हे पेशंटला सांगायला पाहिजे की त्यांची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे ते कुठल्या प्रकारे वापरणार आहेत आणि त्यांची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे ते कुठल्या प्रकारे त्यांना प्रोटेक्ट करून ठेवणार आहेत, कुठल्या लेवलचे स्टँडर्ड्स ते फॉलो करतायत इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राईट्स ऑफ द पेशंट. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राईट्स ऑफ द पेशंट. सेकंड पॉईंट, अडॉप्ट अँड इम्प्लिमेंट द प्रायव्हसी प्रोसिजर. आता हे जे एंटिटीज आहेत, कवर्ड एंटिटीज किंवा हे जे हेल्थ केअर प्रोव्हायडर्स आहेत, दे हेल्थ केअर प्रोव्हायडर्स दे शुड अडॉप्ट अँड इम्प्लिमेंट द प्रायव्हसी प्रोसिजर्स. थर्ड पॉईंट, दे शुड ट्रेन द एम्प्लॉईज सो दॅट दे कॅन अंडरस्टँड द प्रायव्हसी प्रोसिजर. हेल्थ केअर प्रोव्हायडर सिस्टीममध्ये जेवढे एम्प्लॉईज काम करत असतील त्या हेल्थ केअर प्रोव्हायडिंग सिस्टीममध्ये सर्व एम्प्लॉईजला प्रायव्हसी प्रोसिजरचं नॉलेज असायला पाहिजे. त्यांना त्या संदर्भातली ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे जेणेकरून ते या प्रायव्हसी पॉलिसीला किंवा या प्रायव्हसी ॲक्टला समजून घेतील. फोर्थ पॉईंट, डेसिग्नेट अ प्रायव्हसी ऑफिसर. डेफिनेटली जे कुठलेही एंटिटीज आहेत कवर्ड एंटिटीज या हिपा ॲक्टमधल्या, दॅट कवर्ड एंटिटीज शुड designate a privacy officer. One officer should be appointed, and that officer should be appointed as a privacy officer who is having a prime responsibility to protect the health information of the patient. To protect the health information of the patient. Last point, secure patient records containing protected health information. And this is the last thing which the covered entity has to perform. त्यांना हे एक अजून काम करायचं आहे की जेवढेही हेल्थ इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडे जमा होते पेशंटच्या संदर्भातली, दॅट हेल्थ इन्फॉर्मेशन शुड बी गेट प्रोटेक्टेड इन अ ॲप्रोप्रिएट मॅनर, इन अ स्टँडर्ड मॅनर, सो दॅट देर विल बी अ नो लॉस और नो break off and the confidentiality in concern of the patient's health information. Next slide. What are the patient rights under the HIPAA? आता या हिपा ऍक्ट अनुसार पेशंट्सला कुठले कुठले राईट्स आहेत. फर्स्ट वन, right to written notice of privacy practices that inform consumers how protected health information will be used and to whom it is disclosed. म्हणजे हिपा ऍक्ट अनुसार पेशंटला हे अधिकार आहे की ते त्यांची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे ते कुठल्या प्रकारे हेल्थ प्रोव्हायडर वापरणार आहेत, त्यांची जी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे ते कुठल्या प्रकारे किंवा कुठल्या लोकांकडे ते त्यांची हेल्थ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करणार आहेत, ही सर्व माहिती पेशंटला आधीच दिली गेली पाहिजे. लक्षात घ्या, दिस इज वन ऑफ द राईट ऑफ अ पेशंट अकॉर्डिंग टू द हिपा ऍक्ट. हिपा ऍक्ट अनुसार पेशंटला हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे की त्याची हेल्थ इन्फॉर्मेशन कुठल्या प्रकारे प्रोटेक्ट केली जाणार आहे आणि ती हेल्थ इन्फॉर्मेशन जर का डिस्क्लोज करणार असाल तर कोणासमोर ती डिस्क्लोज केली जाणार आहे याबद्दलची माहिती पेशंटला दिली गेली पाहिजे. सेकंड पॉईंट, right of timely access to see and copy records for the reasonable fee. Now, patient is also having a right for the timely access to see and copy the records. जे काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड्स असतील, जर का कुठले हेल्थ इन्फॉर्मेशन रेकॉर्ड पेशंटला बघायचे असतील तर पेशंटला ते बघता येतील. त्यांची ते फोटोकॉपी, झेरॉक्स कॉपी सुद्धा काढू शकतात बाय प्रोव्हाइडिंग अ रिझनेबल फी. थर्ड वन, राईट टू अन अमेंडमेंट ऑफ द रेकॉर्ड्स. ओके, पेशंट स्वतः त्या रेकॉर्डमध्ये काही ऍड करू शकतात. जर त्यांना वाटत असेल की त्याच्यात काही ऍड करून घ्यायची, अजून काही माहिती त्यांना द्यायची असेल तर ती माहिती ते अमेंड करू शकतात, म्हणजे ऍड करू शकतात. फोर्थ वन, राईट टू रिस्ट्रिक्ट द ऍक्सेस अँड द यूज. पेशंटला जर वाटत असेल की त्याची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे त्याचा वापर आता थांबवायला पाहिजे, त्याची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे ती दुसऱ्याकडे कुठेच डिस्क्लोज करायला नको, याबद्दलचं राईट सुद्धा पेशंटला दिलं गेलेलं आहे under this particular act that is called as in the HIPAA Act. Understand? Fifth one, right to an accounting of the disclosure. Sixth one, right to revoke the authorization. Means these are the different rights of the patient which patient can have under the rules and regulation of the HIPAA Act, under the rules and regulation of this particular act. Okay, next slide. What are the HIPAA rules and the regulation that protect these rights? आता हिपा ऍक्ट मध्ये असले कुठले रूल्स अँड रेग्युलेशन आहे की ज्याच्यामुळे पेशंट त्यांचे राईट्स प्रोटेक्ट करू शकतो. व्हॉट आर द पेशंट्स राईट? फर्स्ट वन, पेशंट हॅव अ राईट टू कीप कॉन्फिडेन्शियलिटी ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन दॅट इज प्रोव्हाइडेड टू द हेल्थ केअर प्रोफेशनल अँड द इन्स्टिट्यूशन. पेशंटला हे अधिकार आहे की त्यांच्याबद्दलची जी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे दॅट हेल्थ इन्फॉर्मेशन कॅन बी केप्ट कॉन्फिडेन्शियल. सेकंड, healthcare professionals ensure that patient information is secured at all times
and if there are any complaints, those complaints will be resolved in the timely manner. आता जे हेल्थ केअर प्रोफेशनल्स आहेत त्यांनी हे इन्शुअर करायला पाहिजे की पेशंटची इन्फॉर्मेशन ही पूर्णपणे सेक्युअर केली गेलेली आहे. पेशंटची हेल्थ इन्फॉर्मेशन ही पूर्णपणे प्रोटेक्ट केली गेलेली आहे आणि जर का त्याच्या संदर्भातलं एकही कंप्लेंट येत असेल तर त्या कंप्लेंटवर ते इमिडिएट ऍक्शन घेतील आणि त्या कंप्लेंटला ते रिसॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतील. दिस आर द राईट्स ऑफ द पेशंट विच वर गिवन टू द पेशंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ हिपा. ओके, बेसिक ऑफ हिपा. फर्स्ट पॉइंट, बेसिकली हिपा कंटेन्स प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, जे मी तुम्हाला परत परत सांगत आलोय. हिपामध्ये काय आहे, हिपा इज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द वन प्रायव्हसी पॉलिसी, आणि त्या प्रायव्हसी पॉलिसीचं नाव काय आहे, दॅट प्रायव्हसी पॉलिसी इज कॉल्ड ॲज प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, PHI. Second one, HIPAA protects all the patient information whether it is a verbal, written or the electronic. आता या हिपा ऍक्ट अनुसार पेशंटची हेल्थ इन्फॉर्मेशनची पूर्ण माहिती प्रोटेक्ट केली जाते. ती इन्फॉर्मेशन कुठल्याही मीडियामधली असो, कुठल्याही फॉर्ममधली असो, वर्बल असेल, रिटर्न फॉर्मॅटमध्ये असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये असेल. थर्ड पॉइंट, इट इन्क्लूड्स ऑल द इंडिव्हिज्युअली आयडेंटिफायबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन that is transmitted or maintained in any form of the medium. It also includes all the individually identifiable health information. Fourth one, it includes demographic information that ties the identity of the individual to his or her health record. It also includes the demographic information. Example, name, address, geographic codes smaller than state, then all dates, expect the years, elements related to the person, telephone numbers, fax numbers, license number, society security numbers, and etc. Now, student, try to understand what I want to explain. According to this HIPAA Act, the patient rights are get protected. Okay. Now, which types of the rights are protected? चौथ्या पॉइंट मध्ये काय म्हटलंय, it includes the demographic information that ties with or that is in the concern of identity of the individual. इंडिव्हिज्युअल किंवा पेशंटची आयडेंटिटी लीक नको व्हायला. ओके, आणि पेशंटची आयडेंटिटी आपल्याला इझिली करता यायला पाहिजे, त्यासाठी त्याच्यात डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सुद्धा मेंटेन केली जाते. आणि ती डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन म्हणजे कुठली, नेम ऑफ द पेशंट, ॲड्रेस ऑफ द पेशंट, geographic codes smaller than the state. If geographic codes are there, then that geographical codes, dates, elements related to the patient or the person, telephone number, fax number, license number, social security numbers, all such type of and the information, they are considered as in the demographic information which was having a link with the identity of the individual for his health record, for his or her health record. Understand? So this is the basic of and the HIPAA. Now student, here one chart is there which was giving the basics of HIPAA. HIPAA is consisting of and the two part. One is said to be the privacy rule and second is said to be the security rule. आता privacy rule मध्ये काय आहे? Apply to protect the health information. It apply to protected health information in all forms, that is the oral, written and electronic. Protected health information disclosed standards are available. Penalties for the improper disclosure and the misuse is also available according to the privacy rule. In the security rule, monitor access to PHI, lays out specific requirements concerning contracts between the CE and their business associates, policies and procedure to ensure the health organization compliance with the HIPAA. Now student, try to understand. Basically this HIPAA, it was get divided into the two part. The first one is the privacy rule and the second one is the security rule. आता प्रायव्हसी रूल मध्ये काय, प्रायव्हसी अकॉर्डिंग टू द प्रायव्हसी रूल द पेशंट कॅन अप्लाय फॉर PHI, प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन. मग ती प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन कुठल्याही मीडियम मधली असो, ओरल, रिटर्न किंवा इलेक्ट्रॉनिक. PHI डिस्क्लोज करण्यासाठी स्टँडर्ड्स आहेत. कोणासमोर डिस्क्लोज करायचंय, कधी डिस्क्लोज करायचंय, खरोखर डिस्क्लोज करायची गरज आहे का नाही, त्याचे स्टँडर्ड्स त्यांनी मेन्शन करून ठेवले. आणि जर का पेशंटची प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन जर का कोणी मिसयूज करत असेल तर त्यासाठी पेनल्टी सुद्धा लावलेली आहेत. त्यासाठी म्हणजे इनप्रॉपर डिस्क्लोजर जर का झालं तर त्यासाठी फाईन सुद्धा ठेवण्यात आलेला आहे. दिस वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रायव्हसी रूल. Understand student? So this was in the chart which was representing the two parts of and the HIPAA, that is the basics of HIPAA. Okay. Objectives of HIPAA.
What are the objectives of this particular act? Try to understand. Now, these are the two last slides in concern of this particular point, that is the HIPAA. First objective, make sure that the policies are applied in the manner that ensures proper protection of the data and not leaving room for mistakes. And it was not leaving any kind of the room for the mistake. First objective is that make sure that the policies are applied in the manner that ensures the proper protection of the data. पॉलिसी या प्रकारे इम्प्लिमेंट केली गेली आहे की ज्याच्यामुळे खरोखर पेशंट इन्फॉर्मेशनला प्रोटेक्ट करता येत आहे आणि तिथे कुठलेच चान्सेस नाहीये मिस्टेक होण्याचे. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह. दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह, हिपा सेट्स द रूल्स ऑफ मेडिकल केअर इन हाऊ टू गव्हर्न अँड यूज द PHI फॉर हँडलिंग पेशंट्स इश्यू. या हिपा ऍक्ट अनुसार काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स तयार झालेले आहेत फॉर द मेडिकल केअर और फॉर द care provider, for the medical care or for the health services provider, that how to govern, how to use the PHI for handling the patient issues. Third point, the healthcare institutions are charged with the role of the informing the patient and getting permission for disclosing their personal data. Written permission is vital, means important, and it accords them the right to access their medical data. नाउ स्टुडंट, अकॉर्डिंग टू दिस हिपा ऍक्ट, या हिपा ऍक्ट अनुसार अजून एक रूल असा आहे दॅट हेल्थ केअर इन्स्टिट्यूशन आर चार्ज विथ द रोल ऑफ इन्फॉर्मिंग द पेशंट. जर का हेल्थ केअर प्रोव्हायडर पेशंटचं PHI म्हणजे प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, जर का हेल्थ केअर प्रोव्हायडर पेशंटचं PHI कोणासमोर जर का डिस्क्लोज करायचं त्यांची इच्छा असेल किंवा एखाद्या डॉक्टरांसोबत त्यांना त्यांचं PHI ओपन करायचं असेल तर त्यावेळेस त्यांना त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागेल. कोणाकडनं? दे हॅव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पेशंट. पेशंटकडनं त्यांनी परमिशन घ्यायला पाहिजे की तुमचं जे काही PHI म्हणजे प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे दॅट वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज, आम्ही ते डिस्क्लोज करतोय. वी आर गोइंग टू शेअर इट विथ द आउटसाइड कन्सल्टिंग डॉक्टर्स. बाहेरच्या डॉक्टरांसोबत आम्ही त्यांना त्या संदर्भात डिस्कशन करणार आहेत आणि म्हणून त्यासाठी आम्ही तुमचं PHI ओपन करतोय किंवा त्याला डिस्क्लोज करतोय. जर असं का कुठलं काम जर हेल्थ केअर प्रोव्हायडरला करायचं असेल तर त्यासाठी त्यांना परमिशन घ्यावी लागेल. कोणाकडनं? दे हॅव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द पेशंट. ओके, आणि परमिशन पण त्यांनी रिटर्न मॅनरमध्ये घ्यायला पाहिजे बिकॉज इट विल ऍक्ट ॲज अँड द प्रूफ. अंडरस्टँड? नेक्स्ट, HIPAA defines the general standards and implementation requirement to protect the electronic personal health information or the protected health information which is preserved by covered entity. HIPAA is also providing the standards and the implementation required for the protected electronic personal health information. Last point, provides appropriate control such as the administrative, physical, technical, policies, procedures, and documentation requirement in order to guarantee the confidentiality, integrity, and availability of ePHI. डेफिनेटली स्टुडंट, हिपा ऍक्ट अनुसार किंवा हिपा ऍक्टमुळे बरेच असे ॲप्रोप्रिएट कंट्रोल तयार झालेले आहेत. इट प्रोव्हाइड्स द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ॲप्रोप्रिएट कंट्रोल सच एज द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल, policies, procedure, and documentation requirement in order to guarantee the confidentiality, integrity, and availability of ePHI. Means student, from this particular presentation, या पर्टिक्युलर प्रेझेंटेशनवरनं मला काय समजून द्यायचंय तुम्हाला की हिपा ऍक्ट हा एक असा ऍक्ट आहे त्याच्यामध्ये रूल्स अँड रेग्युलेशन मेन्शन केलेले आहेत आणि त्या रूल्स अँड रेग्युलेशन अनुसार, त्या रूल्स आणि रेग्युलेशन्स अनुसार पेशंटकडे राईट्स आहेत की ते त्यांच्या हेल्थ इन्फॉर्मेशनला प्रोटेक्ट करू शकतात. त्यांना त्यासाठी अप्लाय करावं लागेल. त्यांना जर का सिक्युरिटी पॉलिसी हवी असेल, प्रायव्हसी पॉलिसी हवी असेल तर त्यासाठी या ऍक्ट अनुसार पेशंट अप्लाय करू शकतो आणि त्यांची जी काही हेल्थ इन्फॉर्मेशन आहे ती पूर्णपणे प्रोटेक्ट केली जाईल. जर त्यांच्या हेल्थ इन्फॉर्मेशनचं कुठे मिसयूज होत असेल तर त्याच्या अगेन्स्टमध्ये ते कंप्लेंट फाईल करू शकतात. पेशंट कंप्लेंट फाईल करू शकतो आणि हेल्थ केअर प्रोव्हायडरला त्या संदर्भात पेनल्टी भरावी लागेल किंवा त्यांना whatever the penalty will be there, that penalty will be given to the healthcare provider. So student, this was the act which is actually beneficial for the patients in order to protect their rights, in order to protect their health information. Okay student, so here I am declaring that I have been completed your syllabus. मी तुमचं रेग्युलेटरी अफेअर या विषयाच्या संदर्भातलं
पूर्ण सिलेबस कंप्लीट केलेला आहे. युअर सिलेबस हॅज बीन गेट कम्प्लिटेड. नोट्स तुमच्याकडे ऑलरेडी असतील. आफ्टर दॅट मी सिलेबसही सांगून दिलेलं आहे. फर्स्ट थेरी सेशनल एक्झामसाठी तुमचं सिलेबस असणार आहे युनिट 1 आणि युनिट 3. सेकंड सेशनल थेरी एक्झामसाठी तुमचं सिलेबस असणार आहे युनिट 2 आणि युनिट 4. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो आय एम गोइंग टू स्टॉप हिअर. थँक यू ऑल ऑफ यू. थँक यू व्हेरी मच. अगेन, इवन आफ्टर दॅट, इफ यू आर हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लेम ऑर द क्युरी, जर कुठल्या प्रकारचा प्रॉब्लेम असेल, क्युरी असेल, तर तुम्ही मला कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकतात. यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी. डेफिनेटली आय विल ट्राय टू सॉर्ट आउट युअर प्रॉब्लेम्स. Okay, so thank you, student.